Karibu tena, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Je, wajua chakula unachotumia kimezalishwa kwa mazingira gani? Ndio swali ambalo tunaliuliza hii leo kwenye mdahalo wetu wa Mwenge wa Kaunti, ambapo tunaangazia namna ambavyo chakula kinazalishwa katika mashamba yetu. Na hapa studioni nimekueleza kwamba tuna wageni tofauti tofauti ambao wanaweza kutuelewesha kuhusiana na masuala haya ya chakula. Na kutokana na swali hili, naona baadhi ya jumbe ambazo zimeingia hapa, wengi wanasema kwamba ungejua alacho kuku huwezi kumla. Kuna mwingine anasema ni muhimu kwa watu kusoma maagizo na masharti kabla ya kutumia kemikali zozote. Kuna mwingine hapa anasema usinunue tu chochote ama uze chochote kwa sababu ya pesa. Kuna mwingine hapa anasema quality goods go to those who deserve their price tags. Cheap is expensive. Lakini bwana jina lako linanitatiza, Ojepat kutoka FPC of Kenya, Fresh Produce Consortium of Kenya, muungano wa mazao ya shambani. Hebu tueleze majukumu yenu ni gani kuhusiana na yale mazao ya shambani yanayouziwa raia wa Kenya na yale ambayo yanasafirishwa kwa mataifa ya kigeni? Asante. Nitazungumza Kiswahili cha Kenya. So you excuse me if I mix a bit. Fresh Produce Consortium of Kenya ni association ambayo inaleta together washikadau ambao ni actors, wakulima, transporters, marketing agents, and then dealers in the domestic market, na pia wale wanafanya export peleka mazao uko nje, fruits, vegetable, herbs, spices na maua. Na we come together as an association, tunawa represent kuhakikisha kwamba they follow every single system ambayo inahitajika, first in terms of production and in terms of transportation, namna ya kupack, ile naenda kwa soko, we then agree hii naenda local market, ingine naenda export market. That's what we do. And then nimesikiza kwa muda mazungumzo juu ya kemikali, na appreciate nimesikia Wanyonyi amesema vile kuko na PCPB. Swali la kwanza we need to ask ourselves, sisi wote ni kuwa tunakula chakula? The answer is yes. Kemikali ama pesticide iko na sababu na nafasi yake in the farming. Kama vile wewe unapoenda hospitali, a doctor will prescribe a specific dawa, akwambie go and use it as follows. Kama ni asubuhi, mchana na jioni, we follow instructions according kwa vile daktari amesema. When it comes to this side ya chakula, swali ni kuwa, do our farmers follow instructions? Kwa hivyo tuache kudemonize ama kukondem dawa. Tuseme what are the instructions ya dawa. Na ndio sababu ukienda hospitali saa zingine unaambiwa this one you have to stay here, udungiwe mpaka ishe before you are discharged, or your family will be asked mlete hapa kila siku adungwe shindano, or you'll be told hii dawa itatumika after you eat. Ule kwanza ndio utumie. Kwa hivyo mnahakikisha vipi kwamba kile chakula ambacho kinauziwa raia wa Kenya na wa mataifa ya kigeni kwamba jinsi ambavyo kimezalishwa kimezalishwa kwa namna ambayo inafaa? Kitu cha kwanza ni kuwa wakulima wetu wote, let me start wale wakulima kwenda export for example. Soko yasema tungependa utuletee chakula this size na ipakiwe jinsi hii. So kama ni kwa kilo, tunaweka kwa kilo moja ama 3 ama 4 ama 5 kutegemea na vile soko inahitaji. Na pia iweze to fit on the flight kama ni ndege au kama ni sea. But in terms of production systems zetu are the same. Sababu wale wanalima chakula cha kwenda kwa shamba, kwa soko hapa Nairobi, na chakula cha kwenda Ulaya, zote zinazalishwa kwa shamba pamoja. Ile tofauti, what we have seen is that Kenyans do not ask for a traceability. Hii chakula ninakula imetoka wapi?
Wale wa Ulaya wanauliza tuwapatie traceability. Kwa hivyo kile tumefanya na the people we work with, tumehakikisha kwamba wakulima wako na record. Ulipanda mbegu, ulinunua wapi, how much fertilizer uliweka, ulispray siku gani, ulispray kwa sababu gani, kwa sababu ya dudu ama kwa sababu ya ugonjwa, na baada ya kuspray itakuchukua muda gani kabla haujavuna. Hivyo ndio tunafanya kila siku. Na tunahakikisha we train our people na companies na technical staff wao to be able to administer vizuri. Na tunafanya kazi pamoja na agrochemical companies kwa sababu the product sio yetu, ni yao. Kwa hivyo tunaketi na kusema how do we best use your product. However, nimesikiza ndugu zangu wakisema dawa zimekuwa banned Europe. I want to be on record. Na nina hakika kwamba national TV. Europe is not the world. Europe is only a section of the market that we serve. And therefore, kuna temperatures Europe that cannot allow certain wadudu to survive even after one season. Kwa hivyo, the pesticide that are used there are not necessarily available for them every day because the pest target haiko. Na Wanyonyi aliongea mambo ya locust. Wacha niwaambie sasa kuna kitu tunaita FCM, false calling moth, ambayo ni quarantine pest. Wale wa huko ng'ambo wamesema they do not want us to send to them a pest. They want us to send to them a product without pest. Na ikipatikana tunapewa kitu inaitwa notification. So kuna namna ya kudeal na pesticide. Na ningependa kumalizia, ningependa kusema hivi. The way we take care of our product kutoka hapa kuhakikisha inafika ikiwa safi. The system is the same. Unfortunately, kwa wale wanafanya export, it is a small constituency ya wakulima wa Kenya. Kile tunahitaji kufanya, and which I insist here, is we must stop demonizing the pesticide and get to say what is our role. Kwa sababu wakati ilikuwa registered na wale mahali hizo pesticides zinatoka, kulikuwa na purpose ya kuregister. Na sisi kama utaniruhusu kabla kidogo labda nikukatize hapo ili tuweze kusikia kutoka kwa Bwana Robert Mwangi, manake yeye anashabikia mbinu za kilimo hai, sio? Lakini Ojepat hapa pamoja na Bwana Wanyonyi unasema kwamba hizi kemikali ziko na nafasi yake. Kwako wewe unaona kama hilo ni sawa, ama hivi visumbufu, wadudu, magonjwa yanaweza kudhibitiwa bila kutumia kemikali hizi? Asante sana Mwashirima. Kwanza ningependa kusema jinsi ambavyo tumekuwa tukilima kama wakulima hapa Kenya. Ile information ya kwamba madhara ya baadaye ama the long term effect ya hizi dawa na nini hayakuwa yamezingatiwa. Na kwanza nishukuru Heinrich Ball na pia PCPB wamechukua pia hatua, wamerealize dawa zingine zinaleta shida kwa mili ya binadamu na haswa hata kwa biodiversity. Na nikirejelea pale kwa biodiversity ni kwamba hizi dawa over time zinaleta ile tunaita acidity ama zinaua pia wale vijiumbe wako ndani ya mchanga wetu. Unapata hata ile productivity bado haipo. Ikikuja ni matumizi pia utapata ile information bado haifiki mashinani kwa wakulima wetu, jinsi ya kutumia ama jinsi ya kuvaa zile nguo za kujikinga kutokana na ile kemikali. Kwa sababu pia wakulima wanapata ikiwa ngumu, kwa sababu unaenda unanunua dawa ya 200 lakini ile kit labda ni 1500. So sometimes wana assume ile na inakuwa na madhara mengi. Tena pia kwa mambo ya loss of diversity kama vile Daktari Shikuku alieleza ni kwamba haya madawa apart from zile target pest ambazo tunatarget kwa zile mimea zetu, unapata kuna other beneficial insects ambazo zinapotea na ni za muhimu sana. Kwa mfano nyuki and the ladybirds. Na nyuki for example wakipotea duniani tuna miaka 4 tu ya kuishi because they are the pollinators ya chakula nyingi ambayo tunakula. Wale ladybirds pia wako kwa ile biosystem wako responsible, yani chakula yao ni yale mayai
ya labda zile pest tuna target sisi wenyewe. So unaona tunapoteza, tuna replace ile natural na kemikali ambayo madhara bado ni mengi. Na ukiangalia kibiashara pia, mkulima sasa anaendelea zaidi kutumia haya madawa, kumaanisha gharama yake inaenda juu. Na gharama inapopanda, unakuta pia zile microorganism ama vijiumbe venye viko kwa mchanga, venye viko responsible na kusaidia mchanga upatie mmea chakula, vikikufa, ile productivity bado inaenda chini. So inabidi kuwe jukumu ya mkulima yeye mwenyewe kwenda dukani kununulia mmea chakula badala ya mchanga wenyewe kufanya nini? Kufeed ule mmea. So unakuta hata ndio maana ukiangalia hata kwa ripoti zile volumes tunaingiza za pesticides na nini zinaendelea kuongezeka, kwa sababu zile njia za kitambama, the natural ways zenye ecosystem inafaa kufanya, tunaziangamiza kupitia haya madawa. Naam. Harun na wakili Kubai, wengi wa Kenya ambao wanatuma jumbe hapa wanasema wao wakifika sokoni hawajali hiki chakula kimetoka wapi, ilhali wakati huo huo bwana Ojepata hapa anasema wale wa mataifa ya kigeni wako makini sana na mahali ambapo chakula kimetoka. Je, hili swala linawatia wasiwasi kwamba Wakenya hawajali chakula kinatoka wapi, bora wao wapate chakula sokoni wapike na wale? Harun. Asante sana Mashirima, na kabla kidogo tu nijibu hilo swali ambalo nitalinganisha na lile jambo ningetaka kusema, nipatie sekunde kidogo. Wakati tuli-launch hili ripoti la highly hazardous pesticide, ningetaka kuambia mwenzangu ni ya kwamba tumeangazia tu yale madawa yako na kemikali zile chungu ziko na madhara, what we are calling the highly hazardous pesticides. Na pia haya ndio mambo ambayo tungetaka tuagizia kwamba na PCPB walipo withdraw the 7 ingredients which ambazo tunasema hizo active ingredients, tunaitikiana nyinyi na tunawashukuru sana PCPB. Na vile hata nilikuwa naangalia hapa, kuna yale mambo mlilenga mkasema tuna withdraw hizi active ingredients kwa sababu ya jambo 1, 2, 3. Zingine mkasema iko na madhara kwa binadamu, sitachangia sana kwa hapo, na kuna madhara kwa mazingira, ndege, na mlisema hayo mambo. Kwa hivyo tuitikia kwamba the HHPs, the highly hazardous pesticides, zile kemikali chungu ziko na madhara na mna appreciate mkuwithdraw. Kwa hivyo mwenzangu, ningetaka tu agree kwamba ama tuitikiane ya kwamba kuna hayo madhara. Kujibu swali lako Madam Mashirima, ni ya kwamba ni jambo ambalo linatuweka katika mshangao, kwa sababu sisi kama Wakenya tunaendaga soko na kulingana na wenzetu, na pia vile mwenzangu amesema ni ya kwamba hapa we don't do traceability, lakini nchi za nje zinafanya. Kwa hivyo actually kile chakula tunapeleka nje kina yale mikakati ambayo tunafuata ndio tuweze kuexport. Lakini hapa it's open market. Chakula inaweza kuwa yako na haya madawa ambayo tumesema hapa, lakini kuna vile umesema ni ya kwamba wakati tunafanya export usage ya some of these HHPs hatuna shida hapo, kwa sababu ni wakati mdogo na tuna control vile inatumika. Lakini umeona pale Bwana Mashari akisema vile walikuwa wanafanya mbeleni, walikuwa wanatumia madawa na amebadilika na ameona umuhimu wake, enhance of soil biology, enhance biodiversity, reduce toxicity within the food chain, yale ambayo wanatumia haya mambo yote utaniruhusu. Kwa hivyo sisi kama Henry Bola actually kuna utafiti sana tunafanya ambao tunataka kuanza kuangalia the drivers ya kudemand ile mambo ambayo inachangia. Mimi kama mkulima ambaye ana produce nini nachangia ni zalishe chakula chenye lishe bora ama ambayo ni safe kwa mnunuzi. Na pia vile umesema tutaangalia both sides kwa consumer, ambaye consumer akona uwezo wa kudemand quality food and of course which is safe. Na kuna mtazamaji hapa mmoja, yeah. Ana swali hili analekeza kwako Harun pamoja na Robert kuhusiana na kilimo hai. Anasema kweli ni kizuri, lakini je, kinaweza kulisha taifa zima wakati kama huu ambapo kuna uhaba wa chakula? Watu wanalalamika kwamba hakuna mahindi ya kutosha na masuala kama hayo. Je, unaweza kutumia kilimo hai kuzalisha chakula cha kutosha kulisha taifa zima bila kutumia kemikali? Wacha nikujibu.
Vile tunasema na umeona hata maongeo yamekuwa yakiendelea ni ya kwamba huwa tunashughulikia mambo ya ukosefu wa chakula on spot. Kwa mfano tukiwa na kiangazi ama tukiwa na janga ambalo tunakosa chakula, hapo ndio tuna address mambo ya kuwa na chakula ambacho hakiwezi kutoshelesha mahitaji yetu kama nchi. Lakini tunafaa tuangalie kwa muda mrefu. Tunasema ukitumia kilimo hai kwa miaka mitatu ya kwanza, miaka mitano, up 3 to 5 years, hapo patakuwa changamoto kwa sababu uta struggle kidogo katika kuweza kudhibiti rutuba ya mchanga, the biology of the soil, na pia kudhibiti the environment, the ecosystem ile ya kilimo chako. Lakini in the long run, kama sasa pale tuko, it's accumulated effect for almost 8 years. Na tumeona michanga yetu imeharibika hapa, ndio sasa unaona tunalia ya kwamba hatuna chakula kwa sasa. Kwa hiyo vile ningesema ni tuangalie kwa muda mrefu. Na pia ukiangalia na Mwenge atatuelezea, na tumeona wakulima wengine kama Sylvia, tumesikia mambo ya Sylvia Basket. Sylvia Basket ameweza, na ni mkulima ambayo anafanya, na tumeona kwake ya kwamba at the long run akianza sasa kilimo hai kianze kuonekana matunda yake, tunaona watu wanakujia hayo chakula na hiyo chakula yake, na pia mambo ya cost, matumizi yanaenda chini. Kwa hivyo ningeomba ya kwamba wale ambao wanaogopa mambo ya kilimo hai wasiangalie kwa sasa. Kwa sasa tulisema pale tulikuwa kama tumetumia fertilizer na vio kwa sana, tunatumia makemikali, hata hizi makemikali chungu, tuweze kufanya the integrated pest management approach ambayo tunatumia mbinu tofauti tofauti, tuanze kuziingisha katika fikira za wakulima wetu, ndio ikuwe ni jambo moja ambalo wakulima wanadhibiti wakifanya ukulima. Naam, na Robert, ningependa unieleze kuhusiana na hii dhana ya kilimo hai, kwamba kuna wale wanahisi kwamba, na wakati ambapo mwelekezi wangu pia anajitayarisha na ile taarifa kutoka taifa la Uganda, Robert, hii dhana kwamba huwezi kuzalisha chakula cha kutosha na kilimo hai, kwamba lazima utumie kemikali, lazima utumie mbolea dukani ili uweze kuzalisha chakula cha kutosha. Je, hii dhana unaichukuliaje? Kwangu kama mkulima ama mtu ameishi na wakulima, ni kwamba ukiangalia pale awali ama kitambo, hatukuwa na hizi shida za food security, na kama vile daktari amesema ni accumulated effects. Tumetumia hizi madawa bila kuangalia madhara yake ya baadaye, na wakati huu ni ambapo haya madhara yamekolea, ambapo kwamba michanga yetu haitoi chakula cha kutosha, na rate ya pesticides ambazo tunatumia ama madawa na hizo mbolea inaendelea kuzidi, na ndio maana inatuadhiri sisi kama wakulima tukiyatumia yale madawa, na pia kama consumers tukitumia zile chakula ambazo zimekuzwa na pesticides. So ni kama njia ya kureverse zile effects, ili ambapo kwamba sisi kama binadamu ama wakulima tuwe na that responsibility, ambapo kwamba tuna relate vizuri na environment yenyewe, na tuache the natural actors zifanye nini, zikuje in place. Kama ni hiyo soil, wacha mchanga ufanye kazi yake. Juu tena tumeconcentrate sana na hii maneno ya quantity, yani food security kwa quantity, but tuna assume maneno ya quality ya chakula. Ndio tunaweza tumia madawa chakula kikue kingi, lakini je, ni bora sisi kwetu? Unaona? So kilimo hai ni kilimo ambacho niseme ni endelevu, ni sustainable, na the more unafanya kilimo hai, the more productivity inaendelea. But tukirely na hizi madawa, mbolea za kikemikali, utakuta productivity within time inaenda na ndio yale madhara tunayaona kwa sasa, ambapo sisi kama Wakenya labda hatuna ule uwezo wa kuzalisha chakula cha kutosha, na bado gharama yetu ya ukulima bado inaenda juu. Tunatumia mbolea zaidi, tunatumia madawa zaidi. So in the long run tutajipata mahali ambapo maybe hatuwezi rudi, but tukishikilia kilimo hai, ni kilimo ambacho ni endelevu. Sijui bwana Mashirima, thanks. Nilikuwa nataka kuingia ndani just to jump in. Number one, on record,
The reason kwa sababu tunatumia more dawa na more fertilizer is because we have a bigger population we are feeding. 30 years ago, population ya Kenya ni kidogo. So by all means, lazima tuzalishe chakula zaidi. Remember, the amount ya shamba that we have is not increasing. Ni ile tu, but the population ina increase. So we need technology and innovation kuhakikisha kwamba we are able to feed the same population using the same land. Number 2. Ikija matumizi ya dawa. Please go on record, Daktari. Check how much does Africa use dawa against the other continents. And then narrow down to how much Kenya inatumia kama madawa. Mashirima, you can Google. The entire Africa inatumia less than 5% ya dawa that is produced in the world. And then narrow down to Kenya. Tuhakikisha iko hapa. 3, ningependa tuseme hivi, ndugu. Go to Sri Lanka. Na Mashirima na kualika, read about Sri Lanka. Sri Lanka waliamka siku moja wakasema no dawas, no nothing. Sure. Today, they are net importers from being net exporters. To net importers. Ya chakula ya kukula wenyewe. So we are not talking about pesticide kwa sababu jaribu Sri Lanka. And then nataka kukujibu Daktari, HHP definition ni high hazardous products. Ndugu, the definition varies from country to country. Unajua kwamba kuna mkutano inaenda kuwa born next week. Na this week unajua vile kuko. Dunia mzima bado wana struggle. What do we do with HSPs? Lastly, ndio nikuruhusu dada ukuje, ni kuwa ukiangalia hiyo Europa, the same Europe that we are talking about, there are pesticide that they removed. You and I know there are 29 more molecules. They are being reintroduced kwa soko kwa sababu they withdrew them, then they've realized tunahitaji. Angalia Romania, when it comes to their cereals, they needed the same product brought back. Mashirima, tuko na kitu inaitwa methyl bromide. Na najua ndugu hapa wangetaka kusema. Methyl bromide hii nchi ilisimamishwa na ikasemekana isionekane. Our markets today, kwa mfano Australia na India, wanasema mnataka kutu-export kuleta chakula kwetu, please fumigate using methyl bromide. Lakini ukienda Europa, wanakuambia they don't even want to hear about methyl bromide. So ni muhimu when we are here, as we are discussing, let's discuss the risk assessments, let's discuss the usability ya your product, let's discuss how do we use better, lakini tusiwe ni watu wa kusema tutoe. Tukitoa and we want kilimo hai, ndugu niambie, how much do you require to fanya kitu inaitwa conversion from the current land to you to get fully conversion? It takes you between 5 to 7 years. 5 to 7 years tutakuwa tunakula nini? Na kwa sababu umetaja hilo la kilimo hai, hivi majuzi nilikuwa katika taifa la Uganda ambapo niliangazia baadhi ya raia katika taifa hilo ambao wanazalisha chakula kwenye eka moja. Hebu tuangazie taarifa hiyo. Asilimia 37.8 ya ardhi ya Uganda ina rutuba na chakula kinapatikana kwa bei rahisi ikilinganishwa na Kenya. Lakini ripoti ya dunia kuhusu njaa ya mwaka wa 2020 imelitaja taifa hili kuwa na kiwango cha 21 cha njaa. Uganda tunapata mvua misimu miwili licha ya athari za mabadiliko ya tabia nchi, lakini kuna maeneo kama Karamoja ambapo hushuhudia ukame mara kwa mara. Extreme drought. Profesa Kileo amefunza kilimo katika chuo kikuu cha Makerere kwa miaka 30. Japo kuna changamoto katika kuimarisha elimu kuhusu kilimo kwa wakulima mashinani, wengi wao wameendelea kutumia mbinu asili kuzalisha vyakula katika vipande vidogo vya ardhi. So, you put your leg. Dr. Emma Naluyima ni mmoja wa wakulima wanaoratibiwa kuwa wadogo, kwani kilimo wanachoendeleza kinafanyika katika ardhi isiyozidi eka 5. Ni daktari wa mifugo ambaye pia ni muasisi wa shule ya MST Junior ambayo inahimiza uzalishaji kupitia kilimo, ufugaji na uvuvi. We don't expect every child in our school to become a farmer.
Hatutarajii wanafunzi wote watakuwa wakulima, lakini watakuwa na ufahamu hata wakizamia taaluma nyingine kwenye uundaji wa sera zinazolenga ukulima. Policies in farming. Wanafunzi wote kuanzia wa chekechea wana miradi shambani. Wadogo hukuza mimea inayokuzwa kwa muda mfupi kama spinach, wakubwa wakikuza migomba. Daktari Naluyima ana shamba la mafunzo la eka 1 mkabala na shule hiyo. Ndani ya eka hii moja anazalisha samaki na mifugo kama kuku, ng'ombe na nguruwe. Pia ana mazao ya shambani kama nyanya, sukuma wiki, ndizi, spinach na mboga nyinginezo. Shamba hili ni funzo tosha kwa wanafunzi wengi tu ambao husafiri hadi hapa kutoka maeneo mbalimbali ili kupata maarifa kuhusu kilimo biashara. I've just had actually some youth here. Nilikuwa na vijana hapo waliodhani kila kitu hapa ni gharama ya juu. Nikauliza, kipi hapa ni bei kubwa? Ardhi ndogo, samadi, mabuu, wadudu, ni vitu tu vinavyopatikana kwenye mazingira. Simple and they are there. It's earth. We are playing with the earth. We are playing with the dung. Shamba lake halina gharama kubwa kwani anazalisha sehemu ya chakula cha mifugo na mbolea. Cool, so they are not this active. Wadudu hawa hutaga mayai tunayoyavumbia kwenye kinyesi, kisha yanazalisha mabuu ambao ni chakula cha kuku. Earthworms eat on the pig dung. Hapa Mwata wanakula kinyesi cha ng'ombe au nguruwe na kuunda mbolea bora sana kuliko ya dukani. The challenge you have is that shida ni kuwa watu wana ardhi lakini hawataki kuanza, wanasingizia bei ya juu ya mbolea. Anza na kile kidogo ulicho nacho. Lakini ukosefu wa pembejeo bora, soko na ujuzi ni miongoni mwa changamoto wakulima wengi wanapitia Uganda. Farmers are kind of wakulima ni mayatima. Mimi nina ujuzi kwa sababu ni daktari wa mifugo. Wakulima wengi wako mashinani na hawana ujuzi kama huu. Kilomita 130 kusini magharibi mwa Kampala tunawasili jiji la Masaka lililo eneo la kati ya Uganda. Kagorodeo ni mkulima hapa na ananieleza kuwa mchanga hapa hauna rutuba kama maeneo mengine, lakini katika eka 1 anatumia samadi ya ng'ombe kurutubisha shamba lake. Wakulima wengi kama Kagoro hawawezi kumudu gharama ya mbolea madukani, lakini hata kama bei ingepunguzwa, imani yake iko kwa samadi. Ni heri nitumie samadi, manake inadumu kwenye mchanga na kurutubisha zaidi ya mbolea ya dukani. These other fertilizers that are bought on the shop. Naam, bila shaka bwana Ujepat, manake unasema kwamba ardhi yetu inaendelea kuwa ndogo na sisi tunaongezeka, lakini taifa la Uganda wanafanya mambo mengi kwa eka 1 na hawatumii mbolea za dukani wala kemikali. Wacha nikusaidia dada, so that I can allow the colleagues to say. Kilimo hai, first of all, kuna kitu inaitwa conversion. Mimi ni agriculturist. Conversion kutoka kwa the current system for you to get organic full itakuchukua up to 7 years and then uende through certification. Pili, kilimo hai, samadi ya ng'ombe is determined by the food the cow eats. Kwa hivyo kama utaenda kwa duka uchukue chakula ulishe ng'ombe, the ultimate result does not give you 100% organic. Na atakwambia because chakula cha duka kama kimetengenezwa these other minerals, they are the same minerals that will be used. So let's not let's not look at kilimo hai then we assume it is just an easy work. Na ningependa pia kumpatia wakili nafasi kidogo tu, ndio kila mtu apate nafasi. Ujepat, naomba tu uweze kunielewa, ndio kila mtu apate nafasi. Wakili alikuwa anataka kujibu swali fulani. Ningependa pia kumkosoa bwana Ujepat. Yes. Kwa sababu mwanzo ametumia analojia mzuri lakini ni potovu kiasi ya kwamba wakati unalinganisha madawa ya hospitali, a pharmacist na an agronomist wanafanya kazi moja, lakini wakati mkulima anaenda kwa agrovet, anaenda kwa agrovet akiwa na mawaidha kutoka kwa an agronomist, an agricultural extension officer, but that is not the case in our country. Mkulima anaenda kwa agrovet, anaitisha dawa ambayo hata ajui
madhara yake hata long term, na anaweza kupata ile dawa. Na tuko kotini pamoja na hawa wakulima na pia washikadau wengine, ili kwamba there is a responsibility na kunalo jukumu ambalo hawalifanyi, na hatusemi waondoe haya madawa. Tunasema kuna majukumu katika haya madawa, na pale ambapo pana madawa ambayo yana ubaya zaidi, tukaweza kuyaondoa na kutumia njia mbadala ambazo zinajali afya ya Wakenya. Maana afya ni ya muhimu zaidi. Wakulima wengi wanatumia hizi pesa Mashirima kwa sababu ya matibabu ya kihospitali ambayo wanaweza kuepuka. Maana niko na wakulima kama 50 wako na some forms of cancer ambazo na associate na utumizi wa haya madawa. Bwana Wanyonyi, hili swala la hizi kemikali ambazo zinatumika, nyote wawili mmesema kwamba kuna masharti ambayo yamewekwa namna ambavyo unaweza kutumia dawa hizi. Je, jukumu la kumlinda anayetumia hizi kemikali ni la nani? Ni la PCPB? Ni la mkulima mwenyewe? Ama ni la yule ambaye anatengeneza kemikali hii kuhakikisha kwamba yule anayetumia hizi dawa ana kwanza mavazi ambayo yanastahili, na pia anatoa masharti kwa wale ambao watakula hiki chakula wafanye nini ili wasipate madhara? Kwanza asante kabisa. Kwanza kitu ya kwanza ambayo natakana kujua kuwa pesticides zinatakana kufanya kazi gani? Ni kuua. Sio kukula, ni kuua. Kitu ya pili, kabla kutumia pesticides tunaangalia lebo. Na hiyo lebo vile imekaa, utafiti umefanyiwa na PCBB kutoka asubuhi mpaka jioni every day, na yenye iko kwa lebo hiyo inatakana kufuatiliwa. PCBB na wadau wengine wanga tunafanya trainings ili wakulima wakuje kujua juu ya hizo madawa, vile jinsi wanatakana watumie hizo madawa. Sasa jukumu ya kutumia hizo madawa na vile natakana kukula, kwanza mwenye anakula pia natakana kuwa na hiyo jukumu. Serikali kama sisi pia tuko na jukumu ya kuelezea wananchi vile natakana watumie hiyo dawa, na hata wenye dawa pia natakana waambie wakulima jinsi ya kutumia hiyo dawa. Sasa tunatakana tuwe kama collective responsibility. Hatuachii mtu mmoja kufanya hiyo kazi. Na kwa sababu unajua pia Daktari Victor Shikuku anataka kuchangia mdahalo huu ambao hivi sasa unaonekana umepamba moto, lakini lazima pia tupate matangazo ya kibiashara. Hebu tupumzike kidogo, tutarejea hivi punde.